Hello everyone, my name is Gujar Pallavi Shivaji. My seminar topic is hormone receptors on plasma membrane. What is hormone receptor? Hormone receptor is a receptor molecule that bind to a specific hormone. Specific hormone receptor bind to a specific hormone. These hormone receptors are a wide family of proteins. There are two types of the hormone receptors. First is cell surface receptor, which is also called as the plasma membrane receptors. Means these hormone receptors, when present on the surface of the plasma membrane or the cell membrane, they are called as the cell surface receptor. Another one type is intracellular receptors or the nuclear receptor. When the hormone receptors are present in the cytoplasm of the cell or on the nuclear envelope, then they are called as the intracellular receptor or the nuclear receptors. Here we are going to discuss about hormone receptors on the plasma membrane. Amino acid derived hormone and polypeptide hormone are not lipid derived and therefore cannot diffuse through the plasma membrane of the cell. The lipid insoluble hormone bind to the receptor on the outer surface of the plasma membrane via plasma membrane receptor. We all already know that plasma membrane is made up of the lipid and protein, and all the hormones are made up of the proteins, and each protein is made up of the amino acids. So these amino acids are not able to pass through the lipids of the plasma membrane. Therefore, these hormone that made up of the amino acids are not able to pass through the plasma membrane or diffuse through the plasma membrane. Then, for passing the signal through the plasma membrane, there is a presence of the hormone receptors on the plasma membrane of the cell. These lipid insoluble hormone bind to that receptor on the outer surface of the plasma membrane, which we call as a plasma membrane receptor, and transfer their signal inside the cell. काही हार्मोन्स हे काही जे हार्मोन्स आहेत ते त्यांच्यामध्ये कॅपॅसिटी नसते की ते प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या थ्रू पास होऊ शकतात. त्यामुळे त्या हार्मोन्सनी जो पाठवलेला जो सिग्नल आहे तो सेलच्या आतमध्ये ट्रान्सफर करण्यासाठी सेलच्या सरफेसवरती काही स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेझेंट असतात. स्पेसिफिक हार्मोन्ससाठी ते स्पेसिफिक रिसेप्टर तिथे प्रेझेंट असतात. ज्यावेळेस ते हार्मोन येऊन त्या रिसेप्टरला बाइंड होतात त्यावेळेस त्या हार्मोननी पाठवलेला सिग्नल हा सेलच्या आतमध्ये पाठवला जातो. त्या हार्मोन रिसेप्टर्सला की जे सेलच्या मेम्ब्रेनवरती प्रेझेंट आहेत त्यांना सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर और सेल सरफेस रिसेप्टर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स असं म्हटलं जातं. एक्झाम्पल ऑफ हार्मोन्स दॅट हॅव दी रिसेप्टर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जे हार्मोन्स आहेत की ज्यांचे रिसेप्टर हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनवरती प्रेझेंट आहेत असे काही हार्मोन्सची एक्झाम्पल आपण बघणार आहे. FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, TSH that is thyroid stimulating hormone, LH luteinizing hormone, adrenocorticotropic hormone, insulin, glucagon, calcitonin, all release hormones of the hypothalamus. That means all the hormones released by the pituitary gland are the examples of the hormone that have the receptors on the plasma membrane. Next is the example of the plasma membrane receptor. First is G protein coupled receptors. G protein coupled receptor. The hormone that initiate the signaling pathway is called a first messenger, which activate a second messenger in the cytoplasm. Now second messenger. Binding of hormone to a receptor initiate a series of events which leads to a generation of so-called second messenger within the cell.
when the hormone bind to firstly hormone is called as the first messenger, and when this hormone then bind to a receptor or the hormone receptor, then after that the formation or the generation of a chemical or a molecule in the in the cell is called as the second messenger. This molecule is called as the second messenger. Then second messenger trigger the series of molecular interaction that alter the physiological state of the cell. Another term used to describe this entire process is a signal transduction. Okay, when this second messenger then perform a or the trigger the series of interaction or the series of reaction, and after that there is a formation or the transfer of the signal is take place. Such a process is called as the signal transduction, and nothing but this second messenger or its interactions alter the physiological state of the cell, and therefore the term is used for that process is the signal transduction, because the message sent by the hormone is nothing but a signal, and this signal activate a molecule or generate the molecule called as the second messenger, and the reaction or the interactions that changes the physiological state of cell then called as the signal transduction. Mechanism: activation of G protein complex and formation of cyclic AMP. This is a hormone and it is a G protein coupled receptor. This receptor extracellularly bind to the specific hormone, and intracellularly it has a 3 subunit. First is alpha, second is beta, and third is the gamma. There are 3 subunit. Most important thing is that this alpha subunit has a GDP, and this GDP is in an inactive state. When the hormone come and then bind to this specific receptor, at that time this GDP then replaced by the GTP, and this alpha subunit get activated. When it activate, it release or move towards the adenylate cyclase. Before this GTP and alpha unit bind to the adenylate cyclase, this adenylate cyclase is present in the inactive stage. When this GTP bind to the adenylate cyclase, it is in active stage, and this adenylate cyclase which having the alpha subunit and GTP play important role in converting the ATP to the cyclic AMP, and we call the hormone as the first messenger, and the cyclic AMP is a new generated molecule in this process. We call it as a second messenger. So this is the chain of reaction, and this second messenger, that is cyclic AMP, then used in the phosphorylation process. So this is the chain of reaction firstly, or the process through which the hormones transfer their signal into the cells. फर्स्टली सुरुवातीला काय होतं की जो हार्मोन आहे तो या रिसेप्टरला येऊन बाइंड होतो. तो रिसेप्टरला बाइंड होण्याच्या आधी त्याला
इंट्रासेल्युलरली त्याला 3 सबयुनिट प्रेझेंट असतात. एक अल्फा, दुसरं बीटा आणि तिसरा गॅमा, हे 3 सबयुनिट प्रेझेंट असतात. तर जो अल्फा सबयुनिट आहे त्याला ॲडिशनली जी डी पी मॉलिक्यूल अटॅच असतो, जो इनॅक्टिव्ह स्टेजमध्ये असतो. दिस जी टी पी प्रेझेंट इन द इनॅक्टिव्ह स्टेज. ज्यावेळेस हार्मोन येऊन रिसेप्टरला बाइंड होतं त्यावेळेस हा जी डी पी ॲक्टिव्ह होतो. त्यामुळे हा अल्फा सबयुनिट देखील ॲक्टिव्ह होतो आणि ॲक्टिव्ह झाल्यानंतर तो बीटा आणि गॅमाला रिसेप्टरला किंवा सबयुनिटला बीटा आणि गॅमा सबयुनिटला सोडतो आणि तो ॲडेनिलेट सायक्लेजला जाऊन बाइंड होतो. ॲडेनिलेट सायक्लेजला जाऊन बाइंड झाल्यानंतर त्याआधी ॲडेनिलेट सायक्लेज हा इनॅक्टिव्ह स्टेजमध्ये असतो. बट ज्यावेळेस हा अल्फा सबयुनिट ॲडेनिलेट सायक्लेजला जाऊन बाइंड होतो त्यावेळेस ॲडेनिलेट सायक्लेज हा ॲक्टिव्ह स्टेजमध्ये येतो. ॲक्टिव्ह स्टेजमध्ये आल्यानंतर तो ए टी पीचं कन्व्हर्जन सायक्लिक ए एम पीमध्ये करतो आणि सायक्लिक ए एम पीलाच आपण सेकंड मेसेंजर असं म्हणतो. फर्स्ट मेसेंजर आपला आहे हार्मोन अँड दी सेकंड मेसेंजर इज सायक्लिक ए एम पी. हा सायक्लिक ए एम पी पुढे फॉस्फोरिलेशन या प्रोसेसमध्ये आपण यूज करतो. नेक्स्ट इज the process we have already studied with the help of diagram is given in word. One very important second messenger is cyclic AMP. When a hormone binds to its membrane receptor, a G protein that is associated with the receptor is activated. ज्यावेळेस हार्मोन येऊन रिसेप्टरला बाइंड होतो त्यावेळेस जो जी प्रोटीन रिसेप्टर आहे तो ॲक्टिवेट होतो. Here, the activated G protein in turn activates a membrane-bound enzyme called adenylyl cyclase. We already have seen that before the activation of G protein have a 3 subunit, that is the alpha subunit, beta and the gamma subunit. The alpha subunit have a GDP, and when the G protein get activated, at that time that GDP also get activated and the alpha subunit get also activated. आता तो जो जी प्रोटीन ज्यावेळेस ॲक्टिवेट होतो त्यावेळेस त्याला जॉईन असलेला जो जी डी पी मॉलिक्यूल आहे तो किंवा अल्फा सबयुनिट जो आहे तो पण ॲक्टिवेट होतो आणि तो ॲक्टिवेट झालेला जी डी पी किंवा अल्फा सबयुनिट देन जाऊन ॲडेनिल सायक्लेजला बाइंड होतो. Now, adenyl cyclase catalyzes the conversion of ATP to cyclic AMP. आता adenyl cyclase काय करतो तर जे ATP आहे त्याचं कन्वर्जन सायक्लिक AMPमध्ये करतो. आता सायक्लिक AMP वी कॉल इट ॲज अ सेकंड मेसेंजर. आपण त्याला सेकंड मेसेंजर म्हणतो. सायक्लिक AMP इन टर्न ॲक्टिवेट अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड दी प्रोटीन कायनेज. सायक्लिक AMP काय करतो तर जो काही प्रोटीनचा ग्रुप आहे म्हणजे प्रोटीन कायनेज त्याला ॲक्टिवेट करतो. आता जो प्रोटीन कायनेजला ॲक्टिवेट केल्यानंतर प्रोटीन कायनेज काय करतं विच ट्रान्सफर अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन. प्रोटीन कायनेज ट्रान्सफर दी फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम दी ATP टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. प्रोटीन कायनेज काय करतं तर जो काही फॉस्फेट ग्रुप आहे ATP कडचा त्याला सबस्ट्रेट मॉलिक्यूलपर्यंत ट्रान्सफर करतं आणि त्याला ट्रान्सफर केल्यानंतर दी प्रोसेस ऑफ दी फॉस्फोरिलेशन इज टेक प्लेस. त्या सबस्ट्रेट जो आहे त्याचं फॉस्फोरिलेशन होतं अँड दी फॉस्फोरिलेशन ऑफ दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंजेस इज स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन देअर बाय ॲक्टिवेटिंग इट. आणि तो जो मॉलिक्यूल आहे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल त्याचं स्ट्रक्चर चेंज होतंच त्याचबरोबर तो ॲक्टिवेट केला जातो अँड दिस ॲक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कॅन देन मेडिएट चेंजेस इन द सेल्युलर प्रोसेसेस. आता जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो ॲक्टिवेट झालेला आहे तो सेलमधल्या बऱ्याचशा प्रोसेसेस त्या ठिकाणी परफॉर्म करतो आणि सेलच्या ज्या प्रोसेस आहेत तो परफॉर्म करतो की ज्या प्रोसेसेससाठी ऑलरेडी हार्मोन्सनी सिग्नल आणला होता. आता प्रोसेस कंप्लीट झालेली आहे. इन दिस वे ऑल दी रिसेप्टर्स ऑन दी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म देअर फंक्शन and play important role in the cellular processes. So here
our topic is completed. Thanks for watching.